Shri
Maturim Gushwalite Radha Kunda Girivaram Ohora Murave Gaurachandaya Radhikaya Radhikaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Bhaktaya Namo Ananda Leela Maya Grahaya Vima Padvischa Visundaya Tasmai Mahaprema Sapradaya Chaitanya Chandraya Namo Chaitanya Chandraya Namo Chaitanya Chandraya Namo Murli Manohara Radhikarasko Makripaniti Sofriyacharna King Parinkuru Tavai Vasvi Najivami Toyavina Tivityaya Devi Tvam Namacharantikam. First of all, I offer my sustained Navadvipa Puspanjali, my heart like flowers, thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev. Nitya Pravisht Om Vishnupad Ashtodara Satasri Rupanugacharya Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami. Прежде всего, я предлагаю свою Шаштанда Навадпушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитя Лилы Правишты Ом Вишнупада Штотара Шата Шри, Рупанугачари Вари Шрилы Бхактивиданты Нарайана Госвами Махараджи. Secondly, I offer my pranam thousands of times to the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara, by whose causeless mercy and diligent endeavors the name of Krishna Prem descends from ancient time until this very day. Затем я предлагаю тысячи дандават пранама лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шилы Прабхупады и всех представителей нашей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парампары, по чьей милости Кришна Према не сходит в этот мир с незапамятных времен. И затем я предлагаю поклоны всем вайшнавам и вайшнаве. By the causes mercy of Sri Guru and Gauranga, today we had the great fortune to visit the Sanskrit Toll, the school of Gangadas Pandit, where our most beloved Nimai himself was to Kaya to do Pinda for his deceased mother. Oh, now my visit to the successful. The very moment I had the darshan of Srila Ishvara Puripad. И увидев Шрилу Ишвара Пурипада, Махапрабху сказал: о, теперь мое паломничество увенчалось успехом, потому что я узрел ваши лотосные стопы в этом святом месте.
Тиртха-ятра удалась у меня. All the scriptures are glorifying the holy places. Все священные писания прославляют святые места, тиртхи. But this is a trick to make everyone go there, because when they go there, they have a chance to meet pure Vaishnavas. Но это предлог, это заманка такая, чтобы убедить всех отправиться в святые места. Потому что главная цель это встретить садху. А садху обычно пребывают в святых местах. Sususro sadadhanasya vasudeva katarji samyat sevya vipra punya tirtha nishevanat. What is derived from visiting the holy tirthas? One gets the chance to serve pure Vaishnava. Какое благо человек, какое истинное благо человек обретает, посещая святое место, это возможность встретить садху и совершить какое-то служение святой личности. And what will be the result of that? Какой плод принесет служение садху? Vasudeva kataruchi. One attains a taste, the eagerness, a relishment for Krishna Katha. Васудева Катхаручи, то есть появляется у человека вкус. В качестве награды он получает вкус, тягу к слушанию Харикатхи, повествований о Господе. Nimai Pandit was a great learned scholar. Нимай Пандит был самым лучшим среди ученых. He requested, "Oh Gurudev, please can you teach me Vedanta Sutra?" Ему не было равных в ученой сфере. Он попросил своего Гурудева: Гурудева, поведайте мне, пожалуйста, суть Веданты Сутры. Ishwar Puripad said, "You are a murka. Шрила Ишвара Пурипад сказал: да ты глупец, You are a fool. ты мурка, Cannot understand Vedanta. ты никогда не поймешь Веданту. You should understand this. Ты должен понять следующее. Hare Nama, Hare Nama, Hare Kalo Nasteva, 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 Gatyamita. In this age of Kali, there is no other way, there is no other way, there is no other way, only the chanting of the holy names. Иного пути нет, иного пути нет, иного пути, кроме повторения святых имен, кроме повторения святых имен, кроме повторения святых имен. Shastra repeats 3 times. Шастра 3 раза повторяет, Because in Kali Yuga we are not so bright. потому что в Кали-югу мы тугодумы. People only say the only way is the chanting of the holy names. Если Шастра скажет, единственный путь в Кали-югу это повторение святых имен, Then we may say, but there are other ways. мы скажем, ну есть же другие практики. No, the only way is the chanting of the holy names. Шастра повторяет, нет, единственный путь это воспевание святых имен. Are you sure? Мы скажем, точно? The only way is the chanting of the holy names. И в 3-й раз Шастра повторяет, единственный путь это повторение святых имен. And Ishwar Puripad, he said, Krishna mantra hoite habe sangsara mochan, Krishna nama hoite pave Sri Krishna charan. I will give you the Gopal mantra. Шрила Ишвара Пурипад сказал, я дам тебе Гопал мантру. By this Gopal mantra, you will be released from the Deha Abhiman, identification, thinking that the body is the self. Медитация на эту Гопал мантру высвободит тебя из дихатма абимана, то есть из отождествления себя с умом и телом. And you realize you have no sambandha, relation, connection, attachment to this world. Your only sambandha is Krishna sambandha with Sri Krishna. И благодаря этой мантре ты поймешь, что у тебя нет никакой самбандны ни с чем в этом мире, у тебя нет никакой истинной связи ни с чем в этом материальном мире. Твоя единственная самбанда, отношение, это с Кришной. And after being liberated by the power of the Gopal mantra, then by chanting the Hare Krishna Maha mantra, you will experience directly in your spiritual form serving the beautiful spiritual form of Shyam Sundar in Vrindavan. И медитация на эту Дикша мантру, Гопал мантру даст тебе самбанду. И когда ты будешь повторять святые имена с самбандой, тогда ты получишь сакшат даршан Кришны во Вриндаване, ты увидишь самого Кришну. This is the actual meaning of Diksha. В этом и заключается смысл Дикши. Diksha Kali Bhakta Kari Atma Samarpan, say Kali Krishna Kari Tari Atmasam, say Deya Kari Choda Chiranandamoy, Aprakrita Deya Tara Chara Bhajai. At the time of Diksha, when the disciple does Atma Samarpan, surrenders himself fully at the feet of Gurudev, then Sri Krishna accepts that soul as his own family. Когда преданный совершает атма
совершает акт самопредания, полной самоотдачи своему духовному учителю, Кришна мгновенно принимает этого преданного членом своей семьи. Then his body becomes spiritual. Тело этого человека становится одухотворенным. And he engages in Sri Krishna's service. И он может тогда совершать служение Кришне. So this is the theory of Shastra. Это теория, которую преподносит Шастра. But our Nimai Pandit directly experienced it as a Vigyan realization. Это теория, то, что гласит Шастра, но Нимай Пандит испытал это на себе субъективно, как свой непосредственный опыт. As he went on chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Then the beautiful form of Shama Sundar appeared before him. Когда он начал повторять святые имена Кришны, он стал видеть Кришну. Прекрасный Шамасундар явил себя. More beautiful than millions of cupids. Он был прекраснее миллионов купидонов. With a very charming smile. С очаровательной улыбкой. And tricky eyes looking here and Хитрыми there. глазами, бегающим взором. The fragrance emanating from Sri Krishna was so attractive. Nimai became overwhelmed and ran to embrace him. Аромат, который источал тело Кришны, был настолько привлекательным, что Нимай прямо ринулся к нему, подбежать поближе. But that very tricky and unpredictable boy just disappeared. Этот непредсказуемый и хитрый Кришна просто испарился. Gauranga Mahaprabhu fell to the ground, Гуранга Махапрабху упал на землю, unconscious. без сознания. And then, when he came back into external sense, he was crying, sometimes laughing, sometimes dancing, sometimes running around here and there. И после этого транса, когда он пришел в себя, он стал то смеяться, то плакать, то кататься по земле, то подпрыгивать вверх, пританцовывать, громко кричать. He thought, I've become mad. Он чувствовал, что он просто лишился рассудка. So he went back to his Gurudev. Он побежал обратно к Гурудеву. Kiva mantra dil gosai, kiva tarba. Japite mantra kaile paga. Oh Gurudev, what kind of mantra did you give to me? I began to repeat the mantra and now I think I've become pagal. Гурудева, что за мантру? Quite insane. Гурудев, что за мантру ты мне дал? Я стал медитировать, повторять эту мантру, и теперь мне кажется, что я сошел с ума. So then Srila Ishwara Puripad smiled. Ишвара Парипад услышал эту жалобу, заулыбался. Well, you are very fortunate. О, какой ты удачливый. And I am fortunate to have a disciple like you. Ты великий удачник, и мне повезло, что у меня такой замечательный ученик. Krishna Nama Mahamantra Eto Subhav Jai Japitare Krishna Upajaya Bhav. He said, this is the nature of the Hare Krishna Mahamantra. If anyone will repeat it, then the waves of intense emotion, intense love and affection for Sri Krishna rise up in the heart. Он сказал, когда ее воспевает, то волны любви к Кришне начинают вздыматься в сердце. So now Nimai Pandit was completely transformed. He was not Nimai Pandit, but he was Bhavuk Nimai, Rasik Nimai. Нимай Пандит стал совершенно другим человеком. Он перестал быть надменным ученым, который вечно спорил со всеми, а теперь он стал расичным, бхавичным вайшнавом. When he came back to Navadvipa-vasis, everyone was waiting. When will the proud scholar come back? But he was completely different. Никто не ожидал его такой трансформации, потому что все думали, скоро вернется опять этот сварливый наш великий ученый Нимай из Гаи, а когда он вернулся, все его не узнали вообще. Oh, Nimai, how was your pilgrimage? Кто-то из преданных увидел его на улице и спросил: Нимай, как было твое паломничество? By your mercy, it was successful. Как прошло твое паломничество? О, по вашей милости, все прошло идеально, спасибо большое. What happened to Nimai? Все переглянулись, кто подменил Нимая. He's not engaging me in some wrangling arguments Он бросается на меня с about какими-то nyai or grammar. спорами по грамматике или там логике. He's become very gentle. Вдруг он такой мягкий. So Nimai Pandit became Vaishnava. И Нимай Пандит стал вайшнавом. Today we went to the school of Gangadas Pandit. Сегодня мы были с вами в школе Гангадас Пандита. There we heard how Mahaprabhu, when he tried to teach syllabus to the students, he could not.
Помните, как слышали, когда дети открыли учебники, произнесли Хари, он не смог даже обучить их ничему. Когда ученики открыли свои учебники с лозунгом Хари, when he heard Hari, and explained, oh, Dhatu, verbal root, means Dhatu is the basis, the essence of existence. So Dhatu means Krishna. он сказал, Дату — это основа бытия, и корни глаголов, глагольные корни — это все Кришна. All the verbal roots mean Krishna. Все слова значит Кришна. All the nouns are Krishna names. Все существительные, все глаголы, All the cases refer to Krishna. все падежи только говорят о Кришне. Now, he was actually experiencing the conclusion of Vedanta Sutra. И сейчас он действительно мыслил в соответствии с выводами Веданты Сутры. He asked his Guru, can you teach me Vedanta Sutra? His Guru said, just chant the whole Vedas. Когда он попросил Гурудева обучи меня Веданте, Гурудев сказал, что просто фокусируйся на воспевании святых имен. Because the essence of Vedanta Sutra, the most important sutra, Что самое главное из Веданта Сутр, Chara Charo Vyapasrayastu Syat Tad Vyapadesho Bhaktas Tad Bhava Bhavitvat. All moving and non-moving living entities are supported and pervaded by the Supreme Lord. все движущиеся и неподвижные живые существа, они поддерживаются, и они проданы самим Верховным Господом, заполнены Верховным Господом. All forms are His forms. Все формы существующие — это Его формы. Therefore, every word is a name of God. И посему любое слово — это только имя Бога. Primarily. Это главное значение. And secondarily refers to the object as we may conceive of it in worldly, in conventional dealings. То есть глубокий истинный смысл каждого слова — это имя Бога. А вторичное, второстепенное значение — это то, как мы слово используем в обиходе, понимании. But you will realize that when your sadhana is mature. Но это станет понятным только тогда, когда ваша садхана будет зрелой. So a person whose consciousness is impure, Человек с загрязненным сознанием, even if they hear the word God, даже если они слышат Бог, it produces a vritti in their mind. Yes, God. они воспринимают это по-своему, какая-то у них ментальная вибрация происходит, ну Бог. But that vritti in their mind and who God actually is are two completely different things. Но вот это колыхание ума и то, кто есть Бог, на самом деле, это две разные вещи совершенно. So the words of those persons whose consciousness is affected by the three gunas, whatever word they hear, there is an absence of God consciousness in that, even if it's the word God. И такому человеку, чье сознание находится под даже если сказать имя Бога, все равно он не воспринимает ничего божественного. Он не способен это даже прочувствовать. But if a person's consciousness is pure, then what to speak of the word God, every word that they hear awakens their awareness of God and reveals the Advaya Gyan, non-dual reality. Every word. Чистое сознание, оно не то, что слово Бог воспринимает как Бога, любое слово оно воспринимает как Бога. Because Diksha is called the Karna Bhed Sanskar. Дикшу называют Карана Беда Самскара. In Vedic culture, there are 10 sanskars or rituals you have to go through your life since you were born, your parents do, and then the Navi Chedan, cutting the umbilical cord, first brains, name giving ceremony, all of these things, and then after you pass away, your antim sanskar, cremation. То есть у каждого человека, живущего в контексте ведической культуры, есть 10 самскар, таких очищающих ритуалов. Первый происходит еще до появления человека на свет, он совершается родителями, потом церемония перевязания пуповины, потом наречение именем и так далее. В течение всей жизни завершается все кремацией. So one kind of sanskar is called Karna Bhed Sanskar, the ear piercing ceremony. И один из ритуалов это прокалывание уха, Каран Бед Самскара. But it symbolizes the real ear piercing ceremony called Diksha. Но тут речь не о сережках, как одеть красивые сережки, а Каран Бед Самскара символизирует как прокалывание материального слуха, трансцендентным звуком. When the Shabda Brahma, transcendental sound emanating from the heart of Gurudev, pierces the
sound. То есть, когда Шабда Брахма, трансцендентная вибрация из сердца Гурудева исходит из лотосных уст Шри Гуру и пронзает вот эту материальную, вот эту стенку, блок нашего слуха, который мешает нам, не дает нам воспринимать ничто духовное. Вот это прокалывает вот эту материальную оболочку и наделяет нас возможностью воспринимать трансцендентную вибрацию. Then you become transcendently connected with the whole Guru Parampara. И тогда вы подключаетесь сразу ко всей Гуру Парампаре. You can have the darshan of your Gurudev, Lord Brahma even. Вы даже можете начать общаться со своим своим пращуром, своей Гуру Парампарой, Господом Брахма. Вы можете даже с ним повидаться. Have you seen Lord Brahma? Вы видели Господа Брахму? Why not? Почему вы его не видели? Because your covering, material covering the ear has not been pierced yet. Что уши забиты у вас еще. When the material covering of the ear is pierced, then Shabda Brahma, which is Krishna himself in the form of sound, manifests in the consciousness. То есть, когда будет проколото вот это ухо, то тогда Шабда Брахма начнет жить в сознании. So Krishna is Vadanti Tattvavidas Tattvam Yat Yanam Advayam Brahmeti Paramatmeti Bhagavaniti Shabdate. He is the one Advai Tattva, indivisible truth. Кришна — это Адвая Гьян Парамтаттва, одна неделимая высшая истина. Because see, Krishna is the Advai Tattva, indivisible truth. You cannot learn about him in a piecemeal process. As you learn a subject at school, lesson 1, lesson 2, lesson 3. Так как он неделим, о нем невозможно узнать по частям, как обычно этому учат в школе. Там первый урок, второй урок, по кусочку получаем информацию, пока мы набираем полную информацию о каком-то объекте. Таким образом мы думаем, что мы поняли You этот cannot объект. know about Krishna learning the individual pieces of information one after another, building them up. То есть невозможно раздробить такую информацию о Кришне и дать понять, кто он. Because see, Krishna is Advaigyan, Он Адвая Гьяна, indivisible. неделимый. But one touch of that Shabda Brahma reveals everything. Но всего Кришну можно познать просто вот одним соприкосновением Шабда Брахмой. So this is the process of diksha. Это процесс дикши. Chaitanya Mahaprabhu was completely transformed Махапрабху стал совсем другим человеком, because he was very qualified. потому что он обладал высокой квалификацией. So for those who don't have bhakti adhikar, А те, у кого нет бхакти адикара, квалификации к бхакти, then the process will take a little bit longer. их ждет более долгий путь практики до совершенства. То есть придется подождать подольше. How does one receive that Shabda Brahma? Как человек может получить Шабда Брахму? See, Krishna has explained in Bhagavad Gita. Кришна объясняет это в Бхагавад-гите. Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadikshyanti te jnanam jnanastattvadarshana. Just try to know the truth by approaching a spiritual master. Пытайтесь постичь истину, приблизившись к духовному учителю. And there do pranipat. That means surrender То completely. есть, встретив духовного учителя, предайтесь ему полностью. Пранипат надо совершить. Giving up all one's preconceived ideas. Отбросив всю свою обусловленность и какие-то свои мирские концепции, понимания. Like Sanatana Goswami approaching Mahaprabhu, Apanara hita hita kichuna jani, Ramya vyavahara panditai satamani. Oh Mahaprabhu, I personally don't know what is good for me and what is detrimental for me, even though all the common people say that I am a pandit, a great scholar. But basic things. Таким образом, Санатана Госвами принял прибежище в читании Махапрабху. Он сказал: Господь, я не знаю, что для меня полезно, что для меня вредно. Несмотря на то, что люди считают меня ученым, я не знаю таких базовых вещей даже. So giving up all vidya buddhi, that means the idea that I know something. То есть нужно отбросить видья будхи, вот нашу уверенность, что я уже все знаю или я что-то знаю хорошо. That I can approach truth by my own efforts. Это нами обваливается. Мы
Катимся вниз, как Шекспир описывал в Леди So Макбет. giving up all independence Про вот эти обманки. Поэтому не надо полагаться на себя, надо отбросить вот эту and самостоятельность. depending fully on Guru Kripa. Просто стать полностью зависимым от милости Гурудева. This is called pranipad. Это пранипад. Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he said, when a living entity realizes that he is living in the world of decay, that everything around him is in a state of constant decay, then he should feel very helpless. Шрила Прабхупад, Бхактисиданта Сарасвати Такур говорил, когда человек поймет, что он живет в мире постоянного разрушения, что это бренное место, где все постоянно разлагается, и когда он вот это ощутит, уже уверует в это, он будет мыслить по-другому. That person who has that existential realization, oh, he should water his couch with tears. Такой человек поймет, когда я живу в мире, в бренном мире, и тогда ему следует слезами заливать диван, на котором он сидит. Prabhupada was quoting Psalm 6. Don't think he only knows the Vedas, he knows the Bible also. Он из Библии цитировал. Прабхупад знал не только Веды, но он прекрасно знал и Библию. And then he said that he will cry out to the Supreme Lord. И тогда человек начнет молиться Верховному Господу. And the Supreme Lord, being merciful, will appear before him in the form of Sri Guru. И Господь, испытывая сострадание к этому человеку, придет в его жизнь в облике гуру. The first sanskar of Diksha is called Tapa. Первая самскара дикши называется тапа. The traditional meaning is that the Guru will brand the disciple with the marks of Vishnu with a hot iron. В некоторых традициях гуру ставил клеймо раскаленным железом, там какую-то раковину или булаву или лотос прямо на тело ученика с раскаленным железом ставил такое клеймо. Not like today, initiation is given very cheaply. Сейчас инициации стали обыденным делом. Wow, who wants initiation? Кто хочет инициацию? But in those days, hot iron. Who wants А как initiation? раньше брали раскаленное железо, кто хочет инициацию? You have to be very serious. Это все было серьезно. So, but the deep meaning of this tapa is not being scarred. The actual meaning is anutap, regret, contrition, repentance, to become a penitent in a state of remorse of one's own foolishness and sinful life and wasted time. Вот тапа не подразумевает там вот это наказание раскаленным железом или вот эту физическую боль. Тапа — это глубокое раскаяние, то есть это внутреннее состояние покаяния за праздно прожитые годы, вот это за пустое времяпровождение бессмысленное. If there's no repentance, the process of diksha cannot begin. Процесс дикши не начнется, пока мы не покаемся, пока не будет желания покаяться, искупить свою вину, исправиться. What is Mahaprabhu's teaching? Durdaiva Midrashaliha Janinanaraga. Oh my Lord, I am so unfortunate that I have no taste for chanting. Alas, alas. Первое наставление Махапрабху, что он выражает? Сожаление по поводу своей отсутствия тяги к воспеванию святых имен. Он говорит, Дурдаева, то есть я настолько неудачлив, что у меня нет никакой тяги к воспеванию твоих имен. Then Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, then the disciple's mind will brood over guilty woes, like a scorpion girt by fire. И затем ум ученика будет печалиться, как He will brood over guilty woes. он будет That means в такой regretting депрессии. again and again his own mistakes. То есть он будет погрузиться в самобичевание, то есть он будет не давать покоя мысли о своей дурной природе. His mind will become like a scorpion girt by fire. That means a scorpion surrounded by fire. Его ум станет похож на скорпиона, окруженного огнем. So Prabhupada not only knows the Vedas and the Bible, but he also knows Lord Byron. This is a poem by Lord Byron. Это стихотворение поэта великого The Байрона. mind that broods over guilty woes becomes like a scorpion girt by fire. Это уже цитата из Байрона, то есть что вот этот ум, беспокойный печалью, вот это под бременем
К сожалению, он подобен скорпиону, который оказался в кругу огня. When Srila Bhaktisiddhanta Thakur was speaking, no one knows where everything will come from, all these quotes will come from. Вообще, когда он They давал, can come from anywhere to express the supreme truth. то есть Прабхупад знал все и был непредсказуем в том, что он мог цитировать. Главное, то, что все, что он говорил, это было в поддержку прославления Бога. His words are so deep and beautiful. Слова у него такие глубокие и красивые. What happens to a scorpion who's surrounded by fire? Что произойдет со скорпионом, который окружен огнем, то есть кругом огня? His sting, which was meant to be deadly towards others, he turns his tail on himself and stings himself, so that he will die rather than being by his own sting, rather than being burned by the fire. То есть обычно скорпион жалит других своим ядом, хвостом, но тут понимаю, что уже все, он погибнет, и так он этот яд направляет на себя и убивает себя. So that means that we've been wandering in this world for so many lifetimes, under the trap of the mind, on the mental platform. И это значит, что из воплощения в воплощение, жизни в жизнь мы порабощены умом. Мы постоянно делаем что-то под его диктовку. And by the lamentation, by regret, the powerful mind that was controlling us becomes weaker and weaker and weaker, like a scorpion stinging itself, and the mind dies, and the soul becomes free. И что может This is diksha. извести ум? Это покаяние, вот это глубочайшее раскаяние, как раз оно делает ум слабым, и он просто саморазрушается тогда. What does mantra mean? Что значит мантра? Manana prayate yasmat tasya mantraha prakirtita. That by which one becomes free from the oscillations of the mind is called mantra. То, посредством чего человек избавляется от колебаний ума, называется мантра, от влияния колебаний ума. So, tadvidi pranipatena, one must surrender pariprashnena and ask make irrelevant inquiries. Надо предаться Шри Гуру и задавать уместные вопросы. And sevaya and render service. И служить активно. The meaning, then upadeksanti te jnanam. Then Sri Guru upadeksanti can give upadesh. The word upadesh is a code in Sanskrit, means to give diksha, divya gyan, transcendental knowledge. И тогда гуру даст упадеш. И упадеш это кодовое слово, которое значит дикшу. Дивья гьяна даст трансцендентное знание посредством дикши. Unless these three conditions are fulfilled on the part of the disciple, Sri Guru cannot impart the divya gyan, transcendental knowledge to him. То есть три условия, которые должен исполнить ученик, перед тем, как гуру может наделить его дивья-гьяной, трансцендентными знаниями. Because that soul is very tightly gripping his material ego. Потому что человек хватается, душа хватает и крепко держится за ложное эго. Не You отпускает. cannot untie the knot of ahankar, egotism, while pulling it tighter and tighter. То есть невозможно развязать узел аханкары, когда вы тянете в другую сторону, его затягиваете туже и туже. So our mind is always moving with many thoughts. В уме постоянно куча мыслей у They're каждого. called chitta vritti. Они называются читаврити. So only that person in whose mind there are only three vrittis. И только тот, в чем уме всего лишь три врити. Pranipat vritti, То есть должно быть врити каких? Пранипад, then pariprashna vritti. Oh, who is God? How can I find the Supreme Lord? то есть самопредание, затем уместные вопросы, важные вопросы, кто такой Бог, как Not мне его познать. questions about this world. Кто я? Oh, how can I get money? How can I get husband? Get wife? Гуру не задают вопросы о бытовых таких вещах, как где мне работать, где мне жить, на ком мне жениться или выйти замуж, Jigyasu Sriyam с кем Uttamam. развестись. Only desire to ask about the eternal benefit and the supreme truth. Истинный ученик задает вопросы только о духовном, только то, что касается трансцендентного. And seva. И третье условие. So when there's no other oscillation in the mind except for pranipat vritti, surrender, pariprashna vritti, inquiry, and seva vritti, service,
then that person is fit to receive the Gyan transcendental. То есть три условия для квалификации, для того, чтобы получать трансцендентное наставление, дивья-гьяну. Это самопредание, это готовность задавать уместные вопросы и активное служение. Very soon, just there. Прямо вскоре. So, because Nimai Pandit, he had a Bhakti Adhikar, and there was no other vritti in his mind but these three, when his Gurudev gave him Diksha, Gopal Mantra and Hare Krishna Mahamantra, he began to chant, then he realized Krishna Prem. Но так как Махапрабху, у сердца, почва его сознания, сердце уже было готово, то есть как только Гуру дал ему мантру, то сразу мантра дала свои плоды мгновенно. So deliberate on this pastime of the Diksha, the initiation of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and try to follow his example. Поразмышляйте об этой лиле того, как Махапрабху получил дикшу, и пытайтесь следовать его примеру. Do you remember we went to the house of Saranga Thakur? Помните, мы были в доме Саранда Такура? One day, Sri Chaitanya Mahaprabhu said to Saranga Thakur, "Oh Saranga, you have an ashram and deities, it's a big responsibility for you to take care of everything. Why don't you initiate someone and make a disciple?" Однажды Махапрабху сказал Саранге Такуру: «Саранга, у тебя столько на тебе ответственности, ашрам, божества, ты всем служишь, ты все сам делаешь, почему бы тебе не инициировать кого-то?» So Saranga Thakur said, "Because I actually cannot find any person qualified to be a disciple." Саранга Такур сказал: «Я бы с радостью проинициировал, но, к сожалению, нет достойных кандидатов на инициацию». So this is one of the conclusions of the Katha Upanishad. Это один из выводов Катха Упанишады. So in the Katha Upanishad, there it is said, there in the Katha Hare Krishna. Jai Maharaj. Haribol, Haribol. In the Katha Upanishad, it is said, Shravanayapi Bahubi Yona Labhya Srinvantapi Bahubi Yamna Vidyuhu Ascharyosa Vakta Kushalasya Labdha Ascharyosa Gyata Kushalana Shishtaha. The meaning is that Shravanayapi Bahubi Yo Nalabhya. There are many persons in this world, but they don't have the chance to hear about Atma, the soul. В этом мире очень много людей, но у них нет шанса даже услышать об атме, о душе. There are billions of people in this world. Who is hearing about Atma? В этом мире Very few. миллиарды душ, но кто из них знает об атме? Shinvantopi Bahubi Yamna Vidyuhu. And those few persons who have the chance to hear about the soul, those who listen, mainly they don't understand. И даже те, кому счастливится что-то услышать об атме, они даже не способны это воспринять и правильно понять. Why? Почему? Ascharyosa Vakta Kusalosya Labdha. Because a Vakta, a speaker who has realized the nature of the soul, is extremely rare. Потому что повествующий о душе, который сам ее осознал, это редкое явление. То есть тот, кто воистину ведает, о чем он рассказывает. Durlabho manaso deho dehinam shanabangura tatrapi durlabam manye vaikunta priyadashano. In Bhagavatam, it is said that after many lifetimes,
one achieves this very rare human birth. Бхагаватам рассказывает, что получить человеческую форму жизни – это величайшая редкость. То есть душа странствует из тела в тело в течение тысячи жизней иногда. That is very rare. То есть это редкая удача родиться человеком. And that birth is also flickering, unsteady. It lasts for a moment and then is lost. И жизнь не особо долгая у человека, это тоже какое-то мимолетное воплощение. But tatrapi durlabham manye vaikuntha priya darshana. More rare than that is the chance to have the darshan of Vaikuntha Priya. That pure Vaishnava who is very, very dear to Sri Krishna. Но еще реже возможность встретить кого-то Вайкунта При, того Вайшнава, который дорог Верховному Господу. So to meet a speaker of Tattva Siddhanta, Shuddha, pure Siddhanta, especially Rupanuga Vaishnava Siddhanta, is extremely rare. То есть это величайшая резкость найти чистого Вайшнава, то есть того, кто действительно осознал Кришну, того, кто знает Сиддханту, идеальную, истинную, чистую Сиддханту читания Махапрабху. И в особенности найти Вайшнава, который Рупануга. Это вообще очень... So Kathopanishad is saying, Ascharyoshya Bhakta Kushalosya Labdha, that if we meet a person who has realized Krishna, then Ascharya, it's amazing. И поэтому Шастра говорит, если мы встретим того, кто познал Кришну, это вообще чудо. Ascharyo Gyata Kushalana Shishtaha. But if that person who has realized Krishna can meet with a disciple who is expert, that means who has only these three vrittis in his mind, Pranipat vritti, Pariprashna vritti, and Seva vritti, that is even more amazing. То есть это чудо встретить Шуда Вайшнава, который осознал Кришну и который учит чистую Сиддханту, но для такого Вайшнава встретить ученика, у которого в голове только три врити, вот это самопредание, задавание уместных вопросов и постоянная сева, это вообще чудо чудесное. So try to be that amazing person. И постарайтесь вот как-то забраться в эту категорию чуда чудесного и стать таким учеником. And then the process of Diksha can go on in a beautiful way, as shown by Chaitanya Mahaprabhu's own life, his own example. И тогда процесс дикши будет очень быстрым, он даст свои плоды почти мгновенно, как это произошло в лилах Чайтаньи Махапрабху. Apni karimu bhakta bhavayan kari, apni chari bhakti shikamu sabari. See, Krishna said, I will appear in this world and accept the mood of a devotee, and I will teach the process of devotional service to everyone by my own example. Сам Кришна сказал, я приду в этот мир в настроении своего собственного преданного и обучу всех, как служить мне. So today, is that clear? Это понятно? Haribol. Today, we arrived at the Rudradvip, Сегодня мы прибыли на Рудра-двипу and we came to Nidaigat. и подошли к Нидайгату. So, on the first day of the parikrama, we went to the Yoga Pit, which is the first day of Nilai Pandit's life was there. He was born there. And then, on the last day, we went to Nidaigat. It was the last day of Mahaprabhu's Nilai Pandit's pastimes in Navadvipa. So, from the first to the last day, we have covered during this parikrama. Первый день парикрамы мы посетили йога-пит, место рождения Чайтаньи Махапрабху, то место, где прошли первые мгновения его жизни в Навадвипе, а сегодня мы отправились к Нидайгату, то есть к тому месту, где прошли последние мгновения пребывания Чайтаньи Махапрабху в его любимой Навадвипе. Mahaprabhu's pastimes are unlimited, Лилы Махапрабху, они бесчисленны. so we can only touch one drop of them, but each stage of his life we have heard. То есть мы можем лишь частично какую-то капельку вкусить его лил, но мы постарались какой-то общий обзор сделать, понимание его жизни в Навадвипе. And hearing how Nimai Nadia jumped into the cold Ganga there and swam away to take sannyas from Keshava Bharati in Katwa, then, and hearing about the broken-hearted condition of all his associates of Navadvip, everyone's heart was broken. И, конечно же, когда мы услышали о том, как Махапрабху нырнул в эти ледяные воды Ганги, поплыл на другой берег, чтобы получить катву инициацию
от Кешава Бхарати, и то, в каком трауре, в какой беде и горе он оставил всех любящих его Навадвипа-vasis, окончательно разбило нам всем сердце. So we cannot leave the Harikatha there because there's a Sanskrit maxim, Madhurena Samarpayat. You have to end on the sweetest note. И нельзя на таком грустном заканчивать, потому что в санскрите ведах существует концепция Мадурена Самарпаят. Всегда надо заканчивать все на сладкой ноте. So Mahaprabhu, he came to Shantipur, and then from there he went to Jagannath Puri, delivered Sarvabhauma Bhattacharya, and then from there he went on a tour of South India. He said, I'm going to search out my brother, Vishwarup, who took sannyas some years earlier. Так что мы продолжим путешествие вслед за читанием Махапрабху в Катву. Из Катвы он снова, благодаря уловкам Нитянанды Прабху, вернулся в Навадвипу, то есть в Шантипур. После этого он отправился в Джаганатхапури, там наделил прозрением Сарвабхаума Бхаттачарью, и под предлогом того, что он хочет разыскать своего старшего брата Вишварупу, он отправился путешествовать в Южную Индию. But searching for his brother was just a pretext, an excuse. Но это лишь был предлог, то, что он сказал другим, что я пойду разыскивать брата. The main reason he was going to South India was because he had heard from Sarvabhauma Bhattacharya that there is a very rasic Vaishnava named Rai Ramananda. Истинная причина, по которой он отправился в Южную Индию, это на поиск саду Санги, потому что от Сарвабхаума Бхаттачарьи он проведал, что там живет очень возвышенный расик Вайшнав Рай Рамананда. So you can see in Sri Chaitanya Charitamrita, you can read Rupa Shiksha, teachings to Rupa Goswami. В Чайтанья Чаритамрите можно найти описание Рупа Шикша, наставление Рупи Госвами. You can hear Sanatan Shiksha, teachings to Sanatan Goswami. Там есть Санатана Шикша, наставление Санатни Госвами. But there's no Ramananda Shiksha. Но там нет Рамананда Шикши. Ramananda Samvad. Там диалог с Раманандой, Рамананда Самвад. Mahaprabhu was not teaching. He was listening to Ramananda. То есть там уже обратно, он учился у Рамананды, он не наставлял его, а спрашивал, задавал вопросы Рай Рамананде. Of course, Mahaprabhu was inspiring Ramananda in his heart to speak. Конечно же, он и вдохновлял ответы в сердце Рай Рамананды на свои же собственные вопросы. But the speciality of this is when Ramananda Rai was speaking, it was like the rain that falls at the time of the stellar constellation called Swati Nakshatra. Это была удивительная беседа и встреча, потому что это было подобно тому, когда идет дождь, а в то время, когда Луна находится в созвездии Свати, Свати Накшатри. The rain from the clouds at the time of Swati Nakshatra, when it falls into the ocean, causes the ocean to become Ratnalai, full of jewels. В ведической мифологии считается, что когда идет дождь во время пребывания Луны в Свати Накшатри, то на дне океана появляются всякие там сокровища, самоцветы. So, in the same way, Samcharya Rama Beda Bhakta Mege, so Bhakti Siddhamrita Chamritani. Ramananda Rai was like a cloud. И Рай Рамананда был подобен туче. And Mahaprabhu was like the ocean. Махапрабху подобен океану. Though the ocean is the cause of the cloud. Океан – это причина возникновения тучи. But there are no jewels in the ocean. Но в океане нет сокровищ. Ocean is salty. Он соленый. But the rain, the same water when it comes from the cloud is more sweet. Но та же самая вода, после того, как она испаряется из океана и формируется в форме тучи, уже этот дождь, он сладкий, And вода. it causes the appearance of jewels in the ocean. И благодаря этой воде на дне океана появляются сокровища. So though Krishna, that is Mahaprabhu, was inspiring Ramananda Rai to speak, but when Ramananda Rai spoke, then that Harikatha was like sweet nectar, and it caused Mahaprabhu to realize the jewels of Mahabharata of Srimati Radhika that he had never realized before. То есть Махапрабху вдохновлял Рай Рамананду рассказывать ему что-то, и когда тот рассказывал, в своем сердце Махапрабху находил такие сокровища, которые там до этого он не находил. То есть сокровища о понимании расы между Радхой и Кришной. So by this pastime, Sri Chaitanya Mahaprabhu is giving a teaching to us И этой лилой Чайтанья Махапрабху учит нас, that Braj Bhakti in the mood of the gopis of Vrindavan is extremely rare.
что браджа бхакти в настроении Гопи Вриндавана это величайшая редкость. Mahaprabhu, he had diksha, but it was not enough. У Махапрабху уже была дикша, но этого было мало, He недостаточно. was Trinada Pisunitena, more humble than a blade of grass, but it was not Он enough. был самым кротким уже среди преданных. Грината Пишу Ничина, но этого было недостаточно. He had low greed, У него была лобха, but it was not enough. рвение, но этого было He недостаточно. took sannyas, leaving his mother Satyamata and Vishnupriya, Он and даже all the Navadvipa-vasis, but it was not enough. принял полное отречение саньясу, оставил любящую маму, любящую жену, оставил всех своих преданных, и все равно этого было мало. He needed to hear from the Brajasic Vaishnava Ramananda Rai, and then he fulfilled his desires to realize what the Mahaprabhu. Ему было важно услышать наставления от Браджа Расика Вайшнава Рай Рамананда, и только после этого он стал осознавать, осмыслять Радхабаву, эмоции Махабавы Шримати Радхики. This is Mahaprabhu's teaching. Это учение Шри Чайтани Махапрабху. You may have diksha, У нас может быть you may дикша, take sannyas, мы можем you саньясу, may be more humble than a blade of grass, может быть смиренистее you may великотравие, have greed. может быть лобха у нас. But anaraja radha padambojarenam asnasutta brindatvi pattak padankam asambasya tadbhava gambira chitan kuta shama sindura sashalkavaha. Srila Raghunath Das Goswami Pad said, unless one engages in very sweet and intimate conversation with a Brajasic Vaishnava whose heart is deeply steeped in Radha Seva, it is impossible to find out in which direction is the ocean of Madhurya Rasa. То есть до того, как человек примет прибежище у лотосных стоп Браджа Расика Вайшнава, чье сердце пропитано чувствами разлуки с Шримати Радхикой, то даже будет непонятно, в каком направлении находится океан расы от него. То есть где искать даже этот океан расы будет непонятно. So this is why Mahaprabhu went to South India to seek out Sadhu Sangha with Ramananda Rai. И именно поэтому Чайтанья Махапрабху отправился в Южную Индию на поиск Рай Рамананды, потому что ему нужна была Браджа Расик Саду Санга. What is Sadhu Sangha? Что такое Садху Санга? Srimad Bhagavatathanam Asvado Rasikai Saha Sajataya Shesnigde Sadhu Sangha Swato Bare. Что One такое? should taste the many meanings of each word of Srimad Bhagavatam in the association of Rasik Vaishnavas. Саду Санга, общение с возвышенными личностями, это что подразумевает? Это подразумевает вкушение и переваривание вот вкусов и послевкусия разных там слогов, слов, предложений Шримад Бхагавата. Swato Bare, this means that Sadhu Sangha should have three qualifications. И у саду должно быть 3 квалификации, чтобы это стало саду сангой. Swato Bare means that Vaishnava should be significantly more advanced than oneself. Тот вайшнав должен быть гораздо значительно более духовно продвинутым, чем сам человек, который That учится. Vaishnava must be especially snigdha, affectionate to you. И он должен быть заинтересован в вас, этот вайшнав. Он должен быть снигда по отношению именно к вам. It indicates that we should serve in such a way that that Vaishnava, in his heart, he makes a sankalpa, a vow. А как You will be my Kripa Patra. Как You will be the recipient of my needs. побудить вайшнава стать снигдом, заинтересоваться нами вообще? Это подразумевает, что мы настолько искренне служим этому вайшнаву, что он нас замечает, и он принимает решение санкалпу, что ты станешь объектом моей милости. То есть я тебе помогу попасть к Кришне. This is snigdha affection. Это любовь, это заинтересованность со стороны садху к нам. And sajataya she, that Vaishnava, the innermost core of his heart, must be realized in the same mood that you are aspiring to attain. Этот вайшнав должен быть реализован в том настроении, к развитию которого вы стремитесь. So if you aspire to serve Krishna in Madhurya Rasa, Если вы хотите служить Кришне в романтической расе, and the Guru is in Sakya Rasa, а ваш Гурудев в Саки расе, then he can help you to a point. But then you should go with his permission and take shelter of a Guru in Madhurya Rasa, just like Shamananda Pandit was under the guidance of Hridaya Chaitanya, who then sent him, because Hridaya Chaitanya was in Sakyaras, he sent Shamananda Pandit to Jiva Goswami, the incarnation of Vilas Manjari. и
если гуру в другой расе, то он в какой-то степени до какого-то момента может быть вам полезным, но с определенного момента по его благословению, с его разрешения надо искать тогда шикша, баджан шикша гуру, который тоже в Мадхурья расе, тогда он сможет помочь вам достичь совершенства. И это иллюстрируется историей Шьямананда Пандитом, который был дикша учеником Кридой Чайтани. Кридой Чайтани был в Саки расе, поэтому он послал своего ученика продолжать духовное образование под руководством Дживы Госвами Пада. So one sadhu sangha should have the same mood that you're aspiring for. Саду, то, что вы называете саду сангой, у саду должно быть то настроение, к которому вы стремитесь. Vishabhanudadi Navasashile Lalita Saki Guna Ramita Vishake. In this song, Lalita Saki means Radhika. Lalita Saki means the friend of Lalita. Лалита Саки – это Радика, то есть Лалита Саки, подруга Лалиты. Lalita Saki Guna, the qualities of Radhika Guna Ramita Vishake are reflected in Vishaka. И качества этой подружки Лалиты, то есть Радики, отражены, проявлены во всей полноте в Вишаке. Vishaka Saki is born at exactly the same day, at the same time, at the same moment as Shrimati Radhika. У Вишаки идентичный гороскоп, как у Радики. Она родилась в один и тот же день, то есть в одно время, в той же местности, поэтому у них идентичные все гороскопы. Lalita Saki is Bhagavata Naika, very bold, Лалита, она боевая по природе. somewhat aggressive. Немножко агрессивна, то есть граничит на агрессивности. But Vishaka Saki, she is Madhya Naika, she's in the middle. А That Вишака means little bit aggressive, little bit submissive. посерединке, она You never know what мягкая you're going to и get. агрессивна, ну и предсказуемо, неизвестно, что вы получите. So Vishaka Saki and Radhika are both Madhya Naika. They have almost the same mood. То есть Лалита очень воинственна, а Радика и Вишака, они такие, они и мягкие, и иногда, может быть, So такие because Sri обязательные. Krishna appeared in this world in the form of Chaitanya Mahaprabhu to realize the mood of Radhika, he had to go and hear from someone who had the same mood, and this is why Chaitanya Mahaprabhu went to search out Ramananda Rai, the incarnation of Vishaka Saki. Но так как Махапрабху пришел, это Кришна, который пришел с определенной целью познать во всей глубине любовь Радики, все ее настроения, тонкости, ее восприятия любви, поэтому ему нужны были подсказки и помощь от того, кто понимает настроение Радики, а кто лучше понимает Радику, чем Вишака Саки. То есть поэтому он пошел искать Рай Раманату, который является воплощением Вишаки Саки в лилах Господа Гауранги. So all the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu are profoundly instructive, didactic for us. И все эти лилы Махапрабху очень важны для всех, они применимы к нам. То есть всегда в них какой-то урок для нас кроется. To follow Mahaprabhu's example and teaching, this is what it means to be Gaudiya. If we don't accept in totality, the teachings of Mahaprabhu, then we can never become Gaudiya Vaishnava. То есть, что значит стать Гаудия Вайшнавом? Это во всей полноте принять его учение и его настроение и наставление нам. So after touring South India for 2 years, Mahaprabhu came back to Puri. И побывав повсюду в Южной Индии, в течение 2 лет Махапрабху путешествовал, он вернулся снова в He Джаганнатхапури. was there for a few years. Провел там несколько лет. And then he felt an intense urge. He wanted to have darshan of his dear Ganga Devi, И the вдруг Ganges. ему очень захотелось снова оказаться на берегах его любимой Ганги. And he wanted to visit Vrindavan. И он тоже хотел побывать во Вриндаване. So Mahaprabhu set off with a big group of devotees. И с огромной толпой преданных Махапрабху отправился в путь. Sometimes walking, sometimes taking a boat also. То они шли пешком, иногда перемещались на лодке. And they arrived, because today we don't want to end on separation, went to Vidyanagar. С этой группой преданных он прибыл обратно в город Одеж и пошел в Видянагар. We were there yesterday. Вчера мы были там, в деревне учености. And there he went to the house of Vidyavachaspati. И там он зашел в дом Видьявачаспати. So Vidyavachaspati is the younger brother of Sarvabhauma Bhattacharya and the son of Maheshwar Visharad. Младший брат Сарвабхаума Бхаттачарьи, сын Махешвара Вишарады.
So he quickly came to Gaudadesh without others seeing him and came to the house of Vidyavachaspati. Никто даже не знал, что Махапрабху вернулся в Годадеш, и он так пришел сразу в дом Vidyavachaspati was very humble, very learned and very qualified. Видявичаспати был очень кротким, ученым, таким спокойным, вежливым. In fact, he used to travel from Navadvipa to Ramkeli and meet with Rupa and Sanatan, and he was the Bhagavat Guru of Sanatan Goswami. Он Who часто is the Guru of Rupa Goswami? So you can just imagine how great is Vidyavachaspati. навещал Рамкели, общался там близко с Рупой и Санатом Госвами, и по факту он был Бхагават Гуру самого Санатана Госвами. То есть представьте квалификацию Видявичаспати. So when Vidyavachaspati saw Mahaprabhu, he was overjoyed and he fell on the ground and offered obeisances. And he was so happy he just didn't know what to do or what to say. Видявичаспати от радости растерялся, он так обрадовался приходу Махапрабху, он не знал, что сделать для него. So Mahaprabhu said, listen to me. Махапрабху сказал, слушай меня, I've developed a strong desire to go to Mathura, я хочу посетить Матхуру. but I want to stay here, incognito, in your house for a few days, so I can worship Ganga Devi and take bath in the Ganges for a few days before I continue on my way. Но я решил погостить у тебя несколько дней инкогнито, чтобы никто не знал, что я тут, я смогу послужить Ганге, пережить там свои воспоминания юности, и затем я отправлюсь дальше в путь в Матуру. So Mahaprabhu said, so please arrange a very private room for me where I can stay. Поэтому спрячь меня где-то, организуй для меня комнату, и я там проведу несколько дней. So Vidyavachaspati, he said, oh, it is my great fortune that you are, the dust of your lotus feet will decorate my home. Как же мне повезло, сказал Видявичаспати, что ты погостишь у меня, пыль со своих лотосных стоп останется в моем доме. Myself, my house, my whole family, everything belongs to you. Я, моя семья, мой дом, все в твоем распоряжении, мы твоя собственность. You can stay here peacefully for a few days. No one will disturb you. Никто тебе тут не помешает, живи спокойно, сколько хочешь. But there's a problem. Но, знаешь, есть одна проблема. When the sun rises in the morning, can anyone hide it? Когда солнце всходит, утром кто-то спрятать это солнце может. Somehow the news traveled everywhere. Mahaprabhu has come back and he's staying in the house of Vidyavachaspati. Быстро очень слухи разлетелись, что Махапрабху вернулся в Навадвипу, он скрывается в доме Видявичаспати. Just hearing that news, everyone felt they'd been transported to Vaikuntha. Когда эти новости разошлись, каждый, кто слышал эти новости, получал, и он думал, что парит, прямо витает на Вайкунтхе уже. Everyone, they forgot their body, they forgot their wives, their children, their houses, everything they forgot. Вообще обо всем забыли, о женах, детях, там, в своем доме. Только все думали о том, что Махапрабху очень близко. Whatever they were doing, the people dropped everything and just set out in that direction without even telling their seniors, their Gurujan. Все побросали, что бы кто ни делал, они даже не предупреждая, не спрашивая разрешения у старших, никого не оповещая, просто бежали в Видянагар. So, unlimited millions of people began to set out from all over Navadvip Dham to go to Vidyanagar. То есть эти потоки людей, миллионы людей со всех сторон, всех частей Навадвипа-Дамы стали двигаться по направлению к Видянагару. So the roads were so full, everyone could not even fit on the roads. По дорогам уже невозможно было идти, никто не помещался туда. So people began to hack their way through thorny forests. Кто-то там ножами прочищал путь через джунгли себе. And as the crowds were hacking their way through so many thorny forests in different directions, new roads were made То есть люди from делали, all directions leading to то Vidyanagar. есть прорубая сквозь чащу джунглей, люди проделывали новые тропы, то есть там появились новые дороги. And everyone was chanting the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. One person said, when I get there, I'll grab hold of his lotus feet and beg him,
please release me from the bondage of this material existence. Кто-то фантазировал, как только я прибегу туда, я обхвачу его за лотосные стопы и скажу: вызволи меня, пожалуйста, из этой самсары, этой материи. Another person said, when I see him, I won't ask for anything because I'll think, just by seeing you, I've already attained everything. What else is there to attain? Другой фантазировал: а я ни о чем просить не буду. Я просто посмотрю на него и пойму, что я уже получил все, что можно получить. Another person said, oh, when he used to live here, I did not know his glories, and I used to criticize, I used to blaspheme him. Третий говорил: какой же я идиот, какой я грешник. Когда он жил среди нас, я не понимал вообще его славы, постоянно богохульствовал, поносил его, критиковал его. So when I see him, I'll hold his lotus feet on my heart and beg him for forgiveness. О, как только я его увижу, я брошусь к его ногам и буду умолять его о прощении, буду целовать ему ноги, прижимать к своей груди. One man said, my son has become addicted to gambling. Какой-то мужчина сказал: мой ребенок теперь постоянно играет в азартные игры. I'll say, please bless me that my son gives up gambling. Я хочу попросить его излечить моего ребенка от этой напасти. Someone said, I only want the benediction that I will never forget him. А кто-то говорил: а я хочу единственное благословение, чтобы я никогда не забывал Гаурангу. So in this way, everyone was hacking their way through the forest И in bliss. прорубаясь там сквозь чащу, все фантазировали. So gradually, they came to the boat guards because they have to cross the Ganges. Наконец-то все спустились там к причалу у Ганги. The boatmen were there, they looked, they saw millions of people coming from all directions. They thought, how will we get everyone across? Лодочники перепугались, когда они увидели эти толпы, потоки миллионные, спускающихся туда с обрывов, кто там шел по тропам, кто с обрывов, и бежали к лодкам, они испугались, подумали, как мы их всех перевезем на тот берег. So then thousands of people were climbing onto each boat. И люди стали запрыгивать в лодку. Everyone was thinking, we can just get one more. Все думали: да еще один, да еще один. And the boats became so packed with people that the boats broke into pieces. Лодки развалились на щепки от перегруза. People came there, they had no money on them. А у некоторых их денег с собой не было. So they were taking off their clothes and giving it to the boatman. Here's my Они payment. расплачивались одеждой с лодочником. Бери одежду, рубаху мою. Those who couldn't find a place on the boat, they were getting big clay pots turned upside down and putting them in the water and then lying on top of them. Те, кто не смог лезть в воду, брали глиняные кувшины, как кует такой, нависали на них и плыли, пытались переплыть Гангу, держась за этот длинный кувшин, перевернутый вверх ногами. Oh, did you see that big raft floating in the Ganges? All those trees tied together? Плот, который плыл по Ганге. So some persons, they had ingenuity and they tied some trees together and made a raft and started to go across on a raft. Те, кто рукастые, они себе смастерили плот и на плоте пересекали Гангу. So Vidya-Vitaspati, he set out from his house and came on the bank of the Ganges, and he was collecting boatmen from that side and telling them, go over and pick up the people. А видя Вичаспати, предвидя, что вот это столпотворение произойдет, он на своей стороне Ганги ходил, искал местных лодочников и высылал, и говорит: идите на ту сторону, начинайте привозить народ But by сюда. then the millions of people, they just said, forget the boats, and they were just all jumping in the water, and they're all swimming across. You could not see the Ganges. It was like a river of heads. В то время людям уже было все равно, в лодке, не в лодке, все просто прыгнули в Гангу, и вот это просто миллионы голов были видны, уже воды не было видно, просто это живое месиво человеческое было туда. How is it possible А как это возможно that вообще? so many people are so attracted to Mahaprabhu? Как так произошло, что столько людей вдруг притянулось к Махапрабху? Because he's Krishna. Krishna means Karshati. He attracts all moving and non-moving living entities. Потому что он никто иной, как сам Кришна, а качество Кришны Каршати притягивает всех движущихся, неподвижных живых существ к себе. Purushoshit ki bas tavara jangam sarvachitakashak sakshat manmatamadan. See, Krishna is directly the bewilder of Cupid. What to speak of being attractive to women, he's attractive to men. What to speak of being attractive to men, he's attractive to animals. What to speak of being attractive to animals, he's even attracted to trees and creepers. Кришна пленяет. All living entities, he draws them towards him by his beauty. So his name is Krishna, and now he's appeared as Sri Krishna Chaitanya. Шри Кришна настолько прекрасен своей красотой, он притягивает, он пленяет даже купидонов.
Поэтому что говорить о том, что он привлекатель для женщин? Он привлекатель не только для женщин, он привлекатель даже для мужчин. Что же говорить о мужчинах? Он привлекатель даже для животных. И даже для деревьев и недвижущих живых существ, потому что это его природа притягивать к себе. So when they arrived at Vidyavacharaspati's house, И когда эта огромная толпа стала приближаться к дому Видявичаспати, now Mahaprabhu was supposed to be staying incognito. Махапрабху так надеялся, что он там поживет тайно. So he was in the house. А он сидел дома. There was no time for public darshan Он this time. не собирался там выходить на улицу. So all the people fell at the feet of Vidyavacharaspati and begged him, "You are most pious and fortunate, because Chaitanya Mahaprabhu has come to your home." И народ обратился уже к Видявичаспати. Ты самый благочестивый, самый удачливый, потому что именно тебя избрал Чайтанья Махапрабху как своего радостного хозяина. We are sinful and fallen persons who are drowning in the ocean of material Мы existence. падшие, никудышные люди, погрязшие в грехах, мы тонем в океане материального бытия. Even though previously we lived in the same village as Nimai Pandit, but we never recognized him. Мы глупые, ранее у нас была удача жить в одной деревне вместе с Нимай Пандитом, но мы не понимали, кто он. We did not realize his glories. Не уважали его, не ценили его. Oh Vidyavacharaspati, now please show us the feet of Gauranga Mahaprabhu. Так что теперь ты наша последняя надежда Видявичаспати. Яви нам лотосные стопы Гауранги Махапрабху, пожалуйста. And save our lives. Спаси нас. So then Vidyavacharaspati, he was weeping in affection for all the people who came there. И, конечно же, сердце Видявичаспати растаяло при виде всех этих страждущих и жаждущих. And he led the people through his courtyard, И он запустил through his house. людей в свой двор, к своему дому. Everyone was loudly chanting the holy names of Sri Krishna. Все громко воспевали имена Шри Кришны. And they were waiting outside the И room, ждали, стояли, ждали там. the private secret room Рядом с that no one was supposed to know about. тайную комнату, о которой никто не должен был знать. Was surrounded by millions of people. Дом был окружен этой многомиллионной And толпой, they were all chanting loudly. и все громко воспевали. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. You want to see Mahaprabhu? Then try to be in that crowd of people. Тогда тоже забегайте в эту толпу, если вы хотите увидеть Махапрабху. Now we're all outside Vidyavacharaspati's house, Стоим там в этой begging толпе, for Mahaprabhu to come outside. ждем, когда выйдет он на улицу к нам. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, hearing the sweet kirtan which was filling the whole universe, Mahaprabhu could not check himself, and the door opened, and there was God! Махапрабху не выдержал. Вот этот сладкий звук киртана привлек его, он открыл дверь и вышел к народу. Mahaprabhu looks so beautiful. His beauty can only be compared to his own beauty. Махапрабху был настолько прекрасен, его можно сравнить лишь только с ним самим. Just as the ocean can only be compared to the ocean, just as the sky can only be compared to the sky, the beauty of Gaur Sundar can only be compared to the beauty of Gaur Sundar. Подобно тому, как красоту, вот это обаяние океана можно сравнивать только с океаном, и красоту неба можно сравнивать только с красотой неба, таким же образом красоту Гауранги можно сравнивать только с красотой Гауранги. Seeing all the people, tears of love were flowing from the eyes of Mahaprabhu. И когда он смотрел на любящие глаза всех присутствующих там, слезы заструились у него из глаз. And they came and they smeared his body with chanda and sandalwood paste. Все стали подходить к нему, умощать его тело сандаловой пастой. And they decorated him with so many flower garlands. Все дарили ему гирлянды. And Mahaprabhu raised his two long arms and roared like a lion. Haribo! Махапрабху
поднял свои длиннющие руки вверх, ввысь и громко закричал And «Харибол!» all the millions of people, they began to dance. И все эти миллионы людей заплясали в танце. It was such an astonishing scene. Это было чудесное зрелище. And Mahaprabhu smiled very mildly and said, Krishna Matir Astu. May your heart be fully absorbed in Krishna, and everyone became absorbed in Krishna. И улыбаясь, Махапрабху сказал Кришне Бати Асту, пусть ваш ум погрузится в пометование Кришны, и все почувствовали, как действительно их сознание погружается в мысли о Кришне. Mahaprabhu said, Bolo Krishna Bhajo Krishna Shuno Krishna Nam Krishna House our Jivana Pranadam. Chant the name of Krishna, worship Krishna, hear the name of Krishna. May Krishna be the Pranadhan, the treasure of your life. То есть воспевайте имена Кришны, поклоняйтесь Кришне, пусть Кришна станет сокровищем ваших жизней. Some of the people said, oh, you have appeared from the womb of Sachi to deliver the whole world. But we were so sinful, we never appreciated you before. Кто-то сказал, ты явился из лона Шати, чтобы облагодетельствовать весь мир, но мы не понимали тебя и не ценили тебя. So there were millions and millions of more people coming. There was no space in the whole village. То есть в этой толпе, которая уже там была многомиллионная, продолжала подходить еще больше людей, еще больше людей. So to see Mahaprabhu, they began to climb trees, higher and higher up the trees to try to see him. То есть его уже никто за толпой не видел. Люди стали карабкаться на высокие деревья, чтобы увидеть его. People began to climb onto the roofs of the houses. На крыши стали взбираться. So what happens when hundreds of people get on the top of an Вы Indian house? знаете, что случается, когда тысячи людей взбираются на крышу. But by the Achintya Shakti, the inconceivable potency of Mahaprabhu, none of the houses collapsed. Но такого ничего не случилось. Лила Гауранги по милости, Чинтя Шакти Господа, крыша продолжала крепко держать этот And then, just when everyone's ecstasy was at the highest point, И в тот момент, когда экстаз всех достигал уже апогея, Mahaprabhu expertly slipped away unnoticed from Vidyanagar and went to another village nearby and hid there in a place called Kuliya. Махапрабху как-то так очень хитро и быстро скрылся оттуда и покинул Видянагар и переместился в другую деревню. And hid in the house of a Brahmana named Chakari Chattopadhyay. И там он спрятался в доме брахмана Чакари Чаттопадьяя. So Mahaprabhu, he just disappeared without telling anyone. And he just took a few associates, he took Nityananda Prabhu with him and a few associates. Он ушел очень умело, быстро, невидимо ни для кого. Он просто испарился, вместе с ним испарился Нитянанда Прабху и еще несколько приближенных спутников. He did not even tell Vidyavachaspati. Он даже не стал прощаться с Видявичаспати. So Vidyavachaspati and all the people there became deeply afflicted with the pain of separation. Ой, как же больно стало Видявичаспати, когда он понял, что Гауранга покинул его дом, и также удручены были все остальные. Vidyavachaspati was looking in every room in his house because he was thinking maybe he just went hid in another room. Видявичаспати не терял надежды. Может, он просто зашел в дом и спрятался в другой комнате. Он оббегал все комнаты дома. But he could not find him, so he was just looking at the sky and crying, alas, alas. Нигде он Гауранга Махапрабху не нашел, он просто поднял взор к небесам и рыдал. So everyone in the crowd thought that Mahaprabhu was hiding somewhere in Vidyavachaspati's house. Но толпа была уверена, что Махапрабху прячется где-то внутри дома Видявичаспати. So they thought, if we chant louder, he may come out again. Они подумали, ну вот он же вышел в первый раз, когда мы громко воспевали, если мы будем еще громче воспевать, он непременно выйдет из дома снова. Louder. Громче надо делать. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
sound did not only fill the sky and the world, but it filled Swargalok, the higher planets, and Patalok, down to the lowest planets. The whole universe was vibrating with the holy name. Так громко воспевали святые имена, что земля началась трястись. Этот гул уже доходил до Сварги, до Брамалоки. After some time, Vijayachasapati came out of his house. Через какое-то время Видявичаспати вышел из дома. He said, I regret to inform you that Mahaprabhu has left. I don't know which direction he went in. Он сказал, к сожалению, я должен вам сообщить, что Гауранга Махапрабху покинул мой дом. Я даже не знаю, в каком направлении он скрылся. I tell you the truth, my brothers, I don't know where Gauranga Mahaprabhu has gone. Правду вам говорю, братья, я понятия не имею, куда он ушел. But whatever Vijayachasapati said, no one believed him. Но что бы он ни говорил, никто ему не верил. Some of them were coming to Vijayachasapati saying, look, I'm just alone, I'm not with my family, I'm not with any friends, just let me in. Кто-то подходил, говорил, я сам по себе, у меня нет семьи, нет друзей, я в одного пришел, ты просто меня туда допусти в Гауранге. Someone else fell at the feet of Vijayachasapati and said, oh, just let me see him just once. Кто-то уже бился в истерике, устал, видя Видявичаспати, пусти меня, пусти! If I can just see him for 1 second and then I'll go home, I'll be satisfied. Одну секундочку на него посмотрю и пойду домой. Please put this request to your Lord. He will not refuse your request. Поди, поговори за меня с Господом, он же тебе не откажет, ну пожалуйста. Vijayachasapati said, really, he's not here. He's gone. He Я left. I don't know. He didn't even tell me where he was going. правду вам говорю, не знаю, где он покинул мой дом, ушел. But no one believed him. Ему не верили. So then after some time they started to get quite angry. И толпа начинала становиться все агрессивнее, And агрессивнее. they began to speak very harshly about И Vijayachasapati. уже угрозы стали выражать Видявичаспати, и уже стали плохо о нем говорить. What difficulty, what problem is it for him if we can get delivered from this world? Why does he want to get delivered just by himself? Они говорили о нем в третьем лице. А что ему жалко? What does he Жалко? lose by giving us a chance to be delivered Ему also? жалко, что мы тоже освобождение получим. Он что, одного хочет освобождения? Another person said, it's the duty of every pious person to be compassionate to others. Да что же происходит, люди добрые? Куда делось сострадание с лица земли этой? Only ordinary people act for their own benefit. But pious persons, a Brahmin, like Vijayachasapati, what kind of Brahmin is he? That he does not sacrifice his life for the benefit of others. Лишь обыватель действует из собственных корыстных интересов, а браманы всегда должны думать о благе человечества. Какой же он браман, этот Видявичаспати? Even in ordinary dealings, someone said, in ordinary dealings, it's considered very, very bad manners to buy a big box of sweets and then go to a private place and eat them all to yourself. Кто-то сказал, порядочные люди втихаря не кушают от других сладостей. So Mahaprabhu's sweetness is the sweet, Maduram Maduram. It's the sweetness of the sweet. But he just wants to relish it all for himself and not share with others. Какой он жадный, он все себе припрятал, вот эту сладость, Мадурам, сладость Махапрабху, он все для себя там приховал, а с нами не делится. Another person said a Brahmin should always tell the truth, but this so-called Brahmin is a liar. He's saying Mahaprabhu left. Браманы славятся своей честностью, а этот врет нам прямо в лицо, говорит, что Махапрабху ушел. So now Vijayachasapati, he had double misery. Теперь уже ему вдвойне пришлось туго On the one Видявичаспати. hand, he was feeling separation from losing Chaitanya Mahaprabhu. And on the other hand, millions of people were all accusing him. То есть, с одной стороны, он сам испытывал дикую разлуку и разочарование в том, что Махапрабху покинул его таким образом, а тут еще эта бесноватая толпа на него наезжает с обвинениями. So he was in a dilemma, he didn't know what to do. Он вообще там стоял, не знал, что делать теперь. So just at that time, one Brahmin arrived there and whispered something in Vijayachasapati's ear. Тут к нему подошел браман и что-то быстро прошептал ему в ухо. He said, Chaitanya Mahaprabhu has gone to the village of Kuliya. Он ему сказал, Махапрабху теперь в деревне Кулия. To the house of Chakri Chattopadhyay. В доме Чакари Чакропадьяй. So then, where is that Kuliya?
И это Кулия, the place of Devananda Gauriya. это где расположен Девананда Гаудиамат. So then as soon as Vidyavachasapati heard this news, from his depths of double despair, he became joyful. Как только Видявачаспати узнал эти новости, он тут же из этой пучины, этой темной бездны, в которой он пребывал, он воспрял духом, And he embraced that Brahmin. обнял этого брахмана, который доставил ему новости. And then holding the Brahmin's hand, he said to the crowd, without knowing the actual truth, you've all made accusations against me. But now I've come to know from this best of Brahmanas that Mahaprabhu has gone to Kuliya. И он громко схватил за руку брахмана, повернулся лицом к толпе, сказал: зря вы меня оклеветали так, обвинили в чем попало. Вот сейчас из уст этого доблестного брахмана я узнал, что Махапрабху уже в Кулии. So, let's all go there. And if it's true, then you should all accept that I am a Brahmana and I was telling the truth. Поэтому, братья, пойдемте все туда вместе. И если это окажется истиной, тогда понимаете, что я истинный брахман. So then everyone was filled with hope. Все опять обнадежились And they set off to Kuliya. и побежали в Кулию. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare By then, millions more people had come. Но к тому времени еще миллионы людей прибыли туда. And they joined in the group, and the whole group was now going to Kuliya. Again, they had to cross the Ganga. То есть их становилось все больше, больше, больше. Надо было снова пересечь Гангу. So they were jumping into the boats. Они запрыгивали в лодки. And as the boats were going across the river with so many people, they began to sink. Лодки начали тонуть посреди Ганги, потому что там был перегруз But сильный. by the causeless mercy of the Supreme Lord, anywhere where a boat sank, it found itself was on a sandbank. Но по милости Господа, там, где тонули эти лодки, It was a miracle of the мель. Achintya Shakti of the Lord that when they sank, they landed, they didn't sink to the bottom, but there are some places which are shallow and they have raised sandbanks. So they just started to sink and then got stuck on a sandbank. То есть ни одна лодка не пошла к дну Ганги, везде появлялась мель, и лодка просто осаживалась на эту мель. By Mahaprabhu's mercy. Все по милости Махапрабху. So, gradually everyone crossed the river safely. Not even one person И drowned. тонет. Но это была самая огромная парикрама в истории человечества, в истории Вселенной, никто не утонул там. Why? Почему? Samasrita ye pada palava punya yashomarare bhavambodi vatsapam parampadam padam yadvipadam natesham. Lord Brahma, in the Brahma Stuti, he said, for those persons who have taken shelter of the lotus feet of the Lord, then the entire ocean of material existence becomes as insignificant as the water contained within the hoof print of a calf. Брахма говорит, для того, кто принял прибежище лотосных стоп Господа, океан материального существования сжимается, становится крошечным, не больше лужицы, оставленной в отпечатке копытца теленка. So what wonder is it that all those persons were easily able to cross the Ganges? Поэтому ничего удивительного, что все эти люди пересекли Гангу. The boatmen, from taking everyone across, became rich. Лодочники в этот день разбогатели, сколотили состояние на всю жизнь себе. And when Ушли the на people пенсию. reached the other side, out of nowhere, so many people came there and opened their little shops. Как только эта толпа перебралась на другой берег, вдруг там открылись много магазинчиков вдоль дороги. And a whole new marketplace appeared and a whole city appeared. Целый базар какой-то появился, городок там вырос. And everyone could purchase whatever they needed. Все побежали покупать себе снеки, там кокосы, что вы там, печенюшки. So when Vidyavachasapati arrived there, he was leading the group because he's trying to clear his own name. Так как толпа опорочила честь Видявачаспати, то он бежал впереди, пытаясь всем доказать свою невинность. He couldn't find where Mahaprabhu was staying. Он пытался понять, где остановился Махапрабху, но не мог догадаться. So after a while, Mahaprabhu sent a person to find him and tell him where to То come. есть Махапрабху пришлось послать кого-то, чтобы тот привел Видявачаспати к дому.
So just Visharda came to that place and gave pranams to Mahaprabhu. И видя Вичаспати пришел туда, к этому месту, And he offered so many prayers glorifying Mahaprabhu's pastimes. молился, прославляя игры Господа. O Mahaprabhu, on seeing the suffering condition of all the people of the world, you have mercifully now come here to bless everyone with ecstatic love for Krishna. О Махапрабху, увидев страдания этого человечества, ты сострадательно пришел в наш мир, чтобы освободить всех. So then Vachaspati, he prayed to Mahaprabhu, "Oh my Lord, please listen to my request. Вачаспати стал молиться Махапрабху: «О мой Господь, выслушай мою просьбу, пожалуйста». You are independent. You move from one place to another according to your will. Ты полностью независимый, и ты перемещаешься куда хочешь, когда хочешь, в соответствии со своей сладкой волей. No one can know you or no one can see you unless you reveal yourself. Никто не может понять тебя, узнать тебя, видеть тебя до тех пор, пока ты сам не My решишь Lord, you are not видеть себя. subject to any rules or regulations. И ты вне правил и предписаний, Господь. But the people, they don't know this truth about you. Но люди же не знают эти истины о тебе. That you reveal yourself or conceal yourself according to your sweet will. And because they don't know this truth about you, everyone is accusing me of being cruel. Господи, потому что люди не понимают эту истину о том, что ты являешь себя тем, кому ты хочешь себя явить, и скрываешь себя от тех, кому ты не хочешь явить себя. Люди этого не понимают, они обвиняют меня в том, что я тебя In укрываю. ignorance, everyone is saying that I was hiding you in my house. И теперь меня проклинают, от невежества обвиняют меня в том, что я прятал тебя от них. So I humbly request you, please come out of this house of Chakari Chattopadhyay and give your darshan to everyone, so that my name will be cleared, and again they will consider me that I'm a Brahmin, that I tell the truth. Господь, я боюсь потерять свой статус брахманский, чтобы я не хочу быть опозоренным. Я тебя прошу, выйди хоть на минуточку, яви себя этим людям, и тогда мое достоинство вернется ко мне. So then Mahaprabhu came out of the house again. Но Махапрабху пришлось выйти из дома снова. And now, na bina vi pralambena sambhoga pushtimashnute. The joy of meeting, it cannot come to the highest point unless it's nourished by separation. So Krishna and Mahaprabhu, they're always like this. They may appear, but then they hide themselves. And the separation after meeting is more intense, but then the meeting after separation is even more beautiful. То есть и разлука всегда, встреча всегда слаще после разлуки. И поэтому Кришна и Гауранга вот так себя ведут. То есть они являют себя, потом скрываются. А вот это уже разлука после встречи невыносима. Но зато встреча, которая произойдет после разлуки, она гораздо слаще. И вот так они чередуют на контрастах вот эти встречу-разлуку. So Mahaprabhu came out of the house and danced with everyone in a huge kirtan. Махапрабху вышел из дома и затанцевал со всеми в киртане. In fact, in those millions of people, there are so many kirtan groups. Среди этих многомиллионной толпы там было множество групп киртанистов. And Chaitanya Mahaprabhu appeared in each of the kirtan groups. But each group thought he's only dancing with us. I thought, oh, we're most fortunate, Mahaprabhu is dancing with us. И он танцевал в центре каждой группы киртанистов, и поэтому все люди думали, что Махапрабху только с ними. То есть он был в центре каждой группы, но видели его только те индивиды, которые были в той группе. И каждый был уверен: о, как же нам повезло, что Гауранга танцует именно рядом с нами. So I think Mahaprabhu is going to come and dance in kirtan. Мне кажется, что Махапрабху хочет потанцевать в киртане уже. So we don't end with separation. Madhurina Samarpayat, we end with the sweetest thing. Meeting, union with Mahaprabhu in his Harinam Sankirtan. Поэтому мы заканчиваем не на грустной ноте разлуки, а на сладкой ноте встречи с Махапрабху в его любимом Харинам Санкиртане.